Assalamualaikum Dr. Fairuz dan Dr. Husna. Saya Iyliani akan present tentang tajuk Tachyarrhythmia lah. So first before kita proceed, kita kena tahu dulu definition of the tachyarrhythmia. So tachyarrhythmia by definition is bila kita kata ada rhythm with heart rate more than 100 beats per minute lah. So bila heart rate tu more than 100 beats per minute, so kita akan cakap patient tu akan having a tachyarrhythmia lah. So usually patient will come to us dengan sama ada dia asymptomatic ataupun symptomatic. Kalau asymptomatic maksud dia punya heart rate tu more than 100 beats per minute tapi patient is well lah. Kalau dia symptomatic, usually dia akan ada macam symptoms of dizziness, sometimes comes in with syncopal attack. Lepas tu bila kita ambil vital sign, it is more than 100 beats per minute. So this is what we call asymptomatic tachyarrhythmia. So the next one is how we want to approach lah to this kind of patient coming in with tachyarrhythmia. First, bila kita dah tahu patient tu dah ada heart rate more than 100 beats per minute, so kita kena tahu sama ada symptoms dia present ataupun absent. If sama ada patient tu stable ataupun tak stable. So in any patient with heart rate more than 100 beats per minute, it's crucial untuk kita buat ECG lah sebab kita nak tahu sama ada dia punya tachyarrhythmia tu is significant ataupun tidak. So from the ECG, first bila kita dah dapat ECG, then how do we want to approach is kita tengok sama ada the rhythm is regular ataupun irregular. Then the next one, kita look at the QRS wave lah. Sebab QRS wave represent the ventricular contraction. So it's either narrow ataupun wide. Sebab if the QRS narrow atau wide, it will give us an idea how to manage this patient lah. And then the last one is either the QRS monomorphic ataupun polymorphic. Iyliani, apa maksud narrow and wide? Narrow and wide tu maksud dia kalau narrow tu should be less than 100 ms millisecond. Kalau wide more than 100 millisecond. 100 millisecond tu nak kira sana? More than 2 kotak. 2 small boxes. Are you sure? Yeah. 3 2.5. 2.5. Satu box berapa second? Satu box berapa millisecond? 0.2. One box 0.2. Kalau 2.5 100 millisecond kan? Kalau one box berapa? Kau punya matematik baru lagi daripada saya kot. 40 Yes. 40 millisecond. Lepas tu Sekejap. Iyliani, awak ada patient stable or unstable? Apa stable and unstable tu? Apa yang kriteria dia? So dia punya kriteria kita tengok kepada vital sign sama ada patient hypotension atau tak, ada patient in septic shock atau tak, ataupun cara dia punya presentation to us sama ada. Kenapa septic shock ada dalam benda ni? Itulah saya pun nak tertanya benda yang sama. Sign of shock. Shock bukan septic shock Sorry, sign of shock. Is there any sign of shock? Ataupun altered mental status ke. Okay, lagi baru 3. Lepas tu sama ada dia ada ischemic macam presented dengan chest discomfort, MI punya symptoms, hypotension, ataupun is there any sign of acute heart failure? Continue. So bila kita dah buat ECG, then kita tengoklah dia punya rhythm. So as for example in this picture, dia punya has a regular rhythm, tapi the QRS dia narrow complex and the heart rate is more than 150. Tapi bila kita tengok P-wave is present and it is followed by the QRS lah. So this is what we call as sinus tachycardia and it is a normal ECG yang kita expect in a patient with a heart rate more than 150 lah. So in the tachyarrhythmia, the causes can be divided into cardiac causes ataupun non-cardiac causes. So for the cardiac causes, example is valvular heart disease, cardiomyopathy, myocardial infarction ataupun heart rate and etc. lah related to cardiac.
But if it is a non-cardiac causes, for example, in a pregnancy, sometimes patient boleh datang dengan tachycardia ataupun in the thyroid, contoh dia macam thyroid storm, patient akan datang dengan atrial fibrillation. Fever also can cause tachyarrhythmia, drug-related, anxiety, anemia and also alcohol. Drug apa yang cause tachyarrhythmia? Tachyarrhythmia contoh dia salbutamol. Lagi? Salbutamol, Patient datang dengan sudden onset very tachycardic yang patient, kita nak suspect dia ambil drug apa? cocaine, methamphetamine. Yes, amfetamin, methamphetamine selalunya akan cause tachycardia lah sebab dia symptomatic. Okay. Ini? Methamphetamine dan amfetamin lebih common lah kat Malaysia daripada kokain. Kokain tu kalau korang tengok drama movie-movie Hollywood, banyak lah kokain yang sedut ke hidung tu kan. Kat Malaysia ni tak berapa common lah kokain tu. Okay. Lepas tu, so in the atrial fibrillation, kita akan masuk dalam topik atrial fibrillation lah. So how do we want to recognize is the ECG is an atrial fibrillation? Kita dapat tengok first kali it has a irregular rhythm. Lepas tu it has a narrow complex of the QRS, and then bila kita tengok for the P wave, dia tak ada P wave, dia terus ada QRS. So and then patient usually in the atrial fibrillation, dia boleh comes in with heart rate more than 150 juga. So how do we want to manage? First, kita kena tengok when patient tu kita nak assume AFib, kita kena tahu sama ada is a new onset ataupun memang patient dah ada baseline as an AFib lah. So usually patient yang ada baseline dah AFib tu usually patient already on anticoagulation lah. So kalau dia new finding of the new atrial fibrillation, then kita kena determine whether the patient has a hemodynamically stable ataupun tidak. So for example, kalau in the diagram, kalau dia hemodynamically dia tak stable, then kita kena stablekan dia by reverted it back into the sinus rhythm by doing cardiovert lah. Kita kena cardiovertkan dia. Then kita kena maintainkan balik dia punya rhythm control by giving anti-aromatic drugs lah. For example, amiodarone. Tapi kalau dia adalah hemodynamic stability, yes, then kita ada two choices. Usually is either rhythm control ataupun weight control. Usually kita akan approach by betulkan balik dia punya weight control lah. So by giving an IV beta blocker, verapamil ataupun IV and then so bila kita dah maintain dia punya weight control, patient akan datang dengan ECG still ada AFib, ada tapi dia punya weight control tu less than 100 beats per minute. Okay. And then for the long term treatment, kita kena expect yang those with the atrial fibrillation kita to have a thromboembolism lah. So to prevent this patient having a thromboembolism, it's crucial untuk kita started on this patient anticoagulation such as warfarin. So macam mana kita nak tahu that patient require an anticoagulation or not? Kita based on the Chapter score. So if the patient has score more than 2 or equal to 2, then it is recommended lah for us to introduce warfarin. So bila kita dah start warfarin on that patient, kita kena start INR monitoring and always watch out for the bleeding tendency. Then the next one is atrial flutter. Atrial flutter usually jarang patient how do we want to recognize is because it has a sawtooth pattern and the rhythm usually regular lah. And then those with the atrial flutter, patient akan datang dengan lethargic, sama ada dia adalah sama ada patient tu akan datang dengan stable ataupun unstable. So again, kalau dia unstable, kita kena reverted balik dia punya tu kepada sinus rhythm by doing synchronized cardioversion. And then kita kena control balik dia punya rate by giving beta blocker, verapamil ataupun amiodarone. In long-term management for the atrial flutter, we have to recognize lah sama ada this is the first episode ataupun and patient is well tolerated. Kalau first episode and it is well tolerated, cardioversion alone at the first time is enough. Tapi kalau patient keep on coming to us dengan recurrent, tapi patient tu okay, then we can give
suggest the patient for the catheter ablation and give the medication pharmacological to maintain the normal sinus rhythm. But kalau patient tu poorly tolerated and always comes in with atrial flutter with symptoms, then kita kena urgently refer this patient for catheter ablation lah. Then the next one is very common lah in our setting in ED, SVT. SVT is ECG yang patut kita recognize from the cardiac monitoring lah. So how do we want to recognize the SVT? First, from the heart rate. Usually patient comes in with more than 150 beats per minute. Then bila kita tengok dekat cardiac monitoring, the rhythm is regular. And then from the QRS is in a narrow complex tachycardic lah. And then bila kita tengok P-wave is actually P-wave tak ada, just a QRS narrowing QRS. So it is safe for us to say this is a SVT punya ECG. So from the ECG, then again kita kena categorizekan patient tu sama ada it is unstable ataupun unstable. Usually in the SVT, patient if it is an unstable patient, for example patient on NOAC coming in with sign of shock ataupun hypotension, kita kena buat immediate synchronized cardioversion. So kita revertedkan balik dia punya sinus, dia punya narrow QRS into the sinus rhythm. But kalau patient tu stable, well, not on any BP supported semua, it is safe for us to start with the Keratic sinus massage dulu. So from the picture, kita tengok this is how we do lah Keratic sinus massage. Usually kita akan start dengan right side dulu, tapi not more than 10 seconds lah. Then kalau right side tak okay, kita boleh proceed dengan left side, tapi tak boleh buat both at the same time. Kenapa? Sebab nanti dia tak boleh supply lah dia punya darah, dia block. Okay. What are precaution yang nak buat sebelum buat keratic massage? First, kita kena tengok sama ada dia ada keratic buoy ke tak. Okay, excellent. Kalau ada keratic buoy, tak boleh buat sebab? Tak boleh buat sebab dia akan menyebabkan embolism. Embolism apa? Embolism, dia akan brain embolism. Tak, apa maksud embolism? Dia akan dia akan travel. So kalau ada keratic buoy, it indicates the carotid buoy indicates that the carotid artery tu is narrow lah. Takut ada atherosclerotic plaque. Occlusion Takut ada atherosclerotic plaque. So takut bila awak buat carotid massage, the plaque rupture or dislodge, and then of course dia akan travel dan dia akan embolize dekat whatever artery yang kecil lah in the brain. And so takut your patient datang, you buat carotid massage and patient dapat stroke because you dislodge the plaque dalam carotid artery and it travels into the circulation lah, the circle of Willis dan sebagainya, and block kat situ, patient dapat stroke. So be careful with carotid massage, especially in elderly patient lah. Okay, above 50 tu think twice before buat carotid massage. Sebab tu it's not that effective. Yang kedua, you may end up causing more problem. So be careful. Not all patient SVT kena buat carotid massage. Carotid massage ni sometimes we do in stable patient while waiting nak prepare adenosine ke dan sebagainya. But it's not, it's a must. Saya kena mengejar untuk buat carotid massage dan sebagainya. Especially in elderly, you need to take precaution. Sama dengan vagal maneuver ni macam mana? Vagal maneuver tu kita tiltedkan patient, kita cuba describe. Patient datang, awak nak buat vagal maneuver. Mana vagal maneuver? Kita takkan kita suruh dia tutup hidung Itu Valsalva. You're starting to describe Valsalva. Vagal maneuver ni macam mana? Vagal maneuver
Okay, wiggle maneuver ni dia melibatkan you naikkan kaki patient lebih tinggi daripada kepala dia. Macam sudden movement lah. You can read about it or look for it dalam YouTube or semua teknik lah. So this also have some limitation lah. If your patient ada hip ke knee problem or your patient gemuk ke, your patient ada mobility problem, it may not be suitable for them. Kan? Or you di tempat yang sempit dalam GP klinik ke, patient duduk atas kursi kat green zone ke, it's not something that you want to do on the chair. So wiggle or your patient tu ada hip replacement ke, or you know, dia patient need to have some degree of mobility and flexibility lah nak buat wiggle maneuver ni. So Valsalva maneuver buat macam mana? Kita apa? Iyliani ada kat sebelah ke? Boleh Iyliani tutup mikrofon kot. Iyliani tutup mikrofon dengan speaker. Kalau Iyliani duduk sebelah Farah Hidayah, tu jadi feedback loop tadi. Okay, anyway, so macam mana? Valsalva maneuver. Terus diam. Hello. Iyliani. Ada yang boleh tolong jawab? Housemen lain yang ada tolong jawab? Valsalva maneuver tu apa? Betul lah. Terus hilang suara. Oh. Left group. Ya. Doktor, terputus. Tak apa. Terkejut ingat kata left group merajuk ke apa. Kena tanya soalan banyak. Bagel. Tapi gambar tak ada lah. Nampak gambar ya? Kena share balik presentation. Sambil cuba nak share tu boleh lah. Valsalva maneuver. Macam mana? Dalam maneuver tu kita tutup hidung, lepas tu kita blow kan? Okay. How is it described dalam macam mana? And sometimes it's difficult nak explain kat patient macam mana buat Valsalva maneuver kan. What's the easiest way untuk patient perform Valsalva maneuver? Buat batuk. Buat batuk. Not really. Sebab batuk tu usually very short period buat Valsalva maneuver. You want something yang a bit more sustain. Jangan suruh teran berak pula. Nanti keluar berak sungguh-sungguh. Ini nak cuci pula. Kita blow dalam string Bukan kita, patient lah. Patient lah. Blow dalam syringe. Kita suruh dia lebih teliti. Dengan lebih jelas. Kita letak patient in a macam 45 degree angle. Okay. Lepas so blow syringe tu blow macam mana? Kita memang dah swingkan dia intensity swing tu. Lepas tu suruh dia blow kat mana? Dia blow ikut yang waktu kita hujung mana dia kena blow? Hujung yang bukan kita tarik tu, di other end. Basically dekat yang muncung dia lah, tempat yang terbalik. So yang kecil tu patient blow through lubang yang kecil tu sehingga plunger tu keluar lah. Kan ada plunger tu yang tolak hitam masuk tu, hitam tu awak tolak masuk. Lepas tu suruh patient blow sehingga plunger tu tertolak keluar. So secara automatically patient is performing Valsalva maneuver lah, because the action of dia cuba blow against resistance tu Valsalva maneuver lah. So sometimes patient find it difficult, tak faham kan. You suruh tahan, jangan cuba hembus tapi tahan mulut, susah. So you ask them to blow against resistance. So dia akan buat Valsalva maneuver lah. So this is yang benda-benda ni adalah bukan procedure, adalah things that you can do untuk buy time. Kan, sementara mesti nak ambil adenosine, try lah. Tapi of course you need to understand the precaution behind it lah. Apa kalau nak buat Keratic sinus massage, apa yang you kena be aware,
Kalau nak buat vagal maneuver, apa yang you kena be aware. And kalau nak buat salva maneuver, apa yang you kena aware lah. Baru you boleh perform correctly. And the thing about SVT ni, it's something yang everybody get very excited about. Which rightly so lah. You should get excited about it. Tapi jangan excited sangat because everybody excited nak bagi adenosine and see it reverts kan. So tapi dalam excitement tu janganlah terlupa buat benda-benda basic macam ABC assessment of the patient, 12 lead ECG, especially in SVT yang stable. You need to have a 12 lead ECG dulu sebelum you nak bagi adenosine dan sebagainya. Okay, jangan pula excited nampak macam SVT on cardiac monitor, terus nak cardiac monitor. Buat ECG dulu, prepare patient, ada line dan sebagainya, barulah you go into the exciting part. Jangan terikut arus-arus excitement, adrenaline dan sebagainya. Okay, things need to be done properly. Okay, carry on. So, kalau kita dah buat all this maneuver tapi it's still terminated, then we can continue proceed dengan pharmacological wise lah. So first sekali dia punya usually kita akan guna is adenosine lah. So kita bagi 6 mg. So macam mana kita kena administer, dia macam ada specific way lah to administer adenosine. So first kalau waktu kita masukkan IV access, granula kena on the arteriovenous fossa lah. So kita bagi 6 mg adenosine kena rapid IV push together with the 20 cc normal saline lah. So kita go in at the same time. Lepas dah habis tu, then kita angkat tangan patient. Tapi provided patient tu tak ada shoulder pain lah. Okay. So assuming that, assuming pula. So why this macam protocol? All this protocol, kenapa kena macam ni adenosine? Nak kena bagi, kena follow by 20 ml saline push, nak kena angkat tangan, kena antecubital fossa vein dan sebagainya. Why is it? Sure lah doktor. Siapa yang nak tolong jawab? Saya rasa ramai je orang tahu. Soli Z, Khairul Anwar, Diana Jans. Tak tahu nama glamour semuanya. Aku sebut je lah. Kiki Waldorf. Sebab short acting doktor. Yes, itulah. Sebab adenosine bukan short acting. Short half-life. Short acting tu betul. Tapi the reason why kita nak push dan sebagainya, short half-life. Adenosine ni half-life dia bila dia masuk dalam vein, probably seconds je. So kalau awak buh line dekat saphenous vein dekat kaki, by the time drug tu sampai ke jantung, which is the target tu, dia dah sudah, half-life dia sudah tidak ada. So that's why you want, kalau prinsip dia, as central as possible lah. So ideally, bone neck line lah, terus masuk jantung kan. Tapi takkanlah semua patient nak bone neck line, especially yang stable. So the compromise is, bagi dekat antecubital fossa, and you push dengan 20 ml saline. Because you want to get the drug as quickly as possible to the heart. Sebelum life dia habis. Kan? So, that's why this antecubital fossa, flush 20 ml saline dan sebagainya. Dan angkat tangan. Tak ada evidence pun, tapi dengan harapan gravity pun akan menolong lah pergerakan adenosine tu. Okay. The important part satu lagi yang you lupa adalah kena explain kat patient. Kenapa kena explain kat patient? Iyliani? Betul? Kenapa kena explain kat patient? Sebab nanti sebab dia punya side effect of the adenosine. Bukan side effect. It's effect of adenosine. Effect of the adenosine ni, it's, if you, macam Dr. Nazrul kata, korang-korang ni nama gamer, nama streamer semuanya. So adenosine ni dia macam you press restart dekat komputer. You know? Bila you restart kan, komputer tu shut down and start balik. So what happen is adenosine will like stop the heart and then dengan harapan dia akan restart dalam keadaan normal. So masa heart tu stop,
buku teks will say patient akan rasa feeling of impending doom lah. Maksudnya rasa nak mati lah. Rasa macam dah nak mati ni. So sometimes some patient will react badly to adenosine. Maksudnya bila dia rasa nak mati, dia panic, dia nak terjun katil, dia become agitated, dia jadi restless. So you need to tell patient, this is what's going to happen. Bertenang kan, so that you don't have to catch patient ke dan sebagainya. Contraindication for adenosine? Contraindication kalau patient ada bronchospasm, bronchoasthma. Kalau patient ada asthma, COPD, dia can induce bronchospasm. So you need to be aware about all this. Sebab dalam excitement you nak bagi adenosine to patient, it's not an excuse for you to lupa nak tanya, is patient allergic to adenosine ke, ada asma ke, because then you need to prepare lah, you need to prepare tabu temuk dan sebagainya untuk, kalau patient develop bronchospasm dan sebagainya. Or you need to consider other drugs. Yang mention? Selain daripada adenosine, kita boleh bagi verapamil, boleh bagi amiodarone, sebagai replace to the adenosine kalau patient allergic, ataupun if adenosine tak work lah after the third dose of 12 mg. So bear in mind, bukanlah SVT ni bukanlah the adenosine is what all that it is for SVT. Ada banyak drugs lain lagi yang boleh consider if ada contraindication dan sebagainya. Okay, carry on. So sekarang ni saya nak explain what are the difference lah between defibrillator dengan synchronized cardioversion. Sebab sebelum ni saya hanya mention tentang synchronized cardioversion je kan. Actually what are the difference when to use the defibrillator and also synchronized cardioversion lah. So dalam picture defibrillator and synchronized cardioversion different machine. Different machine. Different machine. Tak same machine tapi dia punya shock tu yang different how to deliver. Explain. So kadang-kadang saya masa selepas beberapa tahun dulu saya baru tahu apa beza defibrillation dengan synchronized cardioversion. So defibrillator actually kita kena tahu dia punya function of the defibrillator adalah to restore balik kita punya sinus rhythm. So awak nak cakap defibrillation kot, bukan defibrillator. Defibrillation. Betul. Defibrillator tu mesin tu. Defibrillation. Okay. So usually kalau bila kita nak guna kita nak bagi defibrillation kat patient is when the patient usually is indicated only for ventricular fibrillation and also pulseless ventricular tachycardic lah. Usually kalau kita contohnya for example kalau patient coming in with no pulse at all. So bila patient tu tak ada pulse, then kita kena start CPR at the same time kan. Usually bila kita bagi CPR, the reason why there is no pulse is because kita punya there is no electrical conduction going on in our heart. So the function of the defibrillator adalah bila kita deliver shock to the patient's chest tu, heart tu, kita restorekan balik and also kita coordinatekan balik electrical activity supaya there is an electrical activity untuk pumping the ventricle and pump the blood out lah to all the vital organ. So usually defibrillation kita guna for immediate life-threatening arrhythmia lah, those yang tak ada pulse, contoh dia VFib ataupun pulseless VT. So sama je cara nak guna. Sebelum saya rasa Iyliani macam complicated sikit explanation. So defibrillation, defibrillator tu mesin. Yang korang, I'm sure korang pernah tengok kat medical ward, kat ED, berbagai-bagai brand. Defibrillator tu mesin. Defibrillation ni adalah benda yang biasa korang refer as shock patient lah. Shock patient ni. Okay, defibrillation ni is something that you do for patient yang cardiac arrest. Okay, clear. Defibrillation, patient cardiac arrest. So, patient cardiac arrest secondary to VF or pulseless VT kena defibrillate, kena shock. Itu
Itu kena clear. Tapi cardiac arrest asystole tak perlu shock. Contrary to what movies and everything led you to believe lah. Okay, kalau dalam movie flatline je shock kan? Tak. Dalam konteks kita yang kerja kat hospital ni, shock solely for patient cardiac arrest, defibrillation for patient cardiac arrest with shockable rhythm, which ada dua, VF dan pulseless ET. Itu sahaja. Okay. Kalau dalam konteks witness arrest, say patient tengah cakap dengan awak, tiba-tiba dia VF, shock dulu. Tak perlu CPR. Okay, shock dulu. Katalah, you have the option of starting CPR or shock. Nak shock, ambil 5 second, you boleh start CPR immediately, ambil 5 second, shock dulu. Because that is the treatment. So, defibrillation untuk patient cardiac arrest secondary to VF or pulseless VT. Synchronous cardioversion adalah untuk patient yang ada pulse. Nanti awak, of course, I'm sure you akan cerita dah lah presentation. Tapi synchronous defibrillation untuk patient yang ada pulse. Defibrillation, patient yang tak ada pulse. Itu the main difference. Okay, nanti I'm sure you akan go in detail lah pasal synchronous cardioversion. Okay, carry on. So, cara nak guna diorang tu almost the same lah sebab kita guna using the same machine kan. So, first kita attachkan electrode dekat dengan patient chest. Iyliani, you punya group ni tak join BEC lagi kan? Tak join lagi doktor. Nanti hari kami Rabu Khamis ni kita belajar sama dengan belajar in detail lah. Saya pun tak sure juga. Ni. Okay, saya skip kan. So, synchronized cardioversion macam Dr. Faiz cakap, nama pun synchronized cardioversion, maksud dia patient tu dia ada pulse, tapi bila kita tengok itu dia because patient of arrhythmia tu, so kita nak synchronizekan balik dia punya QRS complex. That's why kita bagi synchronized cardioversion. Kan, maksud synchronize tu bukan nak synchronizekan balik tu. Maksud synchronized cardioversion ni, you kena tekan button synchronize tu. Dia ada button sync. Dekat defibrillator tu dia ada button synchronize. So bila nak buat cardioversion, you kena tekan synchronize button. Dia bukan you nak synchronizekan balik QRS tu. Bila you tekan button synchronize tu, the machine akan deliver shock tu in synchronization with patient QRS complex. Because dalam bila patient ada pulse, okay, kalau patient cardiac arrest, you tak kisah machine tu deliver shock tu bila. Dalam konteks patient yang ada pulse, shock tu must be delivered the appropriate time. So kalau shock tu deliver masa shock tu bagi energy ke bawah dan masa tu waveform tu ke atas, so energy tu akan cancel out, patient akan arrest. So bila awak tekan button sync tu, mesin tu akan analyze, dia nak bagi energy ke bawah, bila waveform tu ke bawah baru dia bagi energy tu, so that dia bersamalah synchronize. Dia bukan synchronizekan QRS complex patient dah. Dia machine tu, sebab tu bila synchronize cardioversion, the shock tu is slightly delayed. Sebab machine tu akan analyze sikit baru dia deliver shock. Kalau pernah buat lah defibrillation, awak tekan shock tu terus ditendang. Kalau synchronized cardioversion, awak tekan button deliver shock tu, dia macam ada delay mungkin half a second or 1 second baru dia tendang. Mesin tu akan baca tu. Tapi synchronize tu merujuk kepada button synchronize tu lah. And synchronization of energy yang di-deliver oleh defibrillator tu. Bukan nak synchronizekan QRS patient dah. Dia synchronization of timing, nak bagi energy tu. Mesin lah yang decide. Awak punya kerja adalah tekan synchronize button lah. So for patient yang ada pulse, kena tekan synchronize button. Tiap machine, button dia di tempat berbeza-beza. So kena tahulah brand ni, button dia kat mana, brand tu biasa very obvious je dia tulis sync tu, tapi kena tahulah nak kena tekan sync tu, nak buat synchronize cardioversion.
Dia kena mulai lepas ni boleh lagi tengok-tengok defibrillator dekat ED yang berbagai brand ni kan. Kat Yellow ni ada yang Philips, ada kat Critical ada yang Zoll, kalau kat Red Zone tu ada Lifepack. Semua tempat layout dia lain-lain sikit, tapi secara prinsip dia sama. Okay. So kita akan continue. Yang atas tu table tu okay, kalau perasan this is the recommended initial energy lah. So it depends on buku mana awak baca, brand manual brand mana yang awak baca, dia akan sedikit berbeza, tapi prinsip dia sama. Usually rhythm yang irregular will have higher initial energy punya ni. Kan tengok compare SVT dengan EF kan. Dia start dengan 70 to 120. EF dia start 120 to 150. And the usually irregular rhythm dia akan start dengan higher energy. Pertama. Yang kedua, if fail first time, second time you increase the energy. Kan nak bagi 3 kali kan. Kan kalau itu bagi 3 kali. So kalau first start 150, second kena start dengan 200. Macam tu dia, bila fail first time, you have to increase the energy subsequent. Okay. So biphasic dan monophasic ni merujuk kepada jenis mesin lah. Zaman moden ni, kalau defibrillator awak berusia less than 10 years, most likely semua adalah biphasic. Kalau zaman saya Housemen dulu, defibrillator semua monophasic. It's just a difference in energy delivery lah. Biphasic ni is more efficient. So one of the ways for you to tell whether your machine is biphasic or monophasic, it's just biphasic dia usually dia 100, 200 energy dia yang dia boleh delivery. Monophasic ni dia kadang-kadang dia 60, 100, 360, 200, 360, dia nombor dia macam ganjil sikit. Yang tu tak perlu risau sangat, just kena tahu energy itulah, energy yang sesuai. Kadang-kadang awak tak ada option pun, kalau mesin tu ada depan mata awak, mesin tu lah yang ada biphasic ke monophasic ke. Tapi biphasic ni is usually mesin yang baru lah, usually the ones yang in the last 10 years or so lah. So sekarang ni kita akan discuss tentang ventricular arrhythmia lah. So for the ventricular arrhythmia, it is a life-threatening punya situation lah. So usually kalau normal dia adalah bila ada electrical conduction daripada SA node pergi ke AV node, then dia akan spread the electrical conduction to the ventricle, then they will pump at the same time blood to the whole body, to the vital organs lah. Tapi kalau dalam ventricle tachycardia for example, kita kena stabilize from the ECG. Kita tengok dia ada broad complex lah of the QRS, tapi dia punya rhythm tu is a regular, and usually kita takkan nampak dia P-wave sebab P-wave tu dia superimpose dengan QRS lah. So usually ventricular tachycardic dia boleh jadi patient tu ada pulse ataupun without pulse lah. The reason kenapa patient tu ada sometimes ada pulse tak, sebab kadang-kadang ventricle tu dia akan receive extra signals from the ventricular yang menyebabkan dia keep on contraction tapi dia tak ada time untuk rest, so that the blood from the atrium to fill in dekat dengan ventricle. So dia orang hanya pump blood, tapi blood tu tak cukup untuk pergi ke all those vital organs such as macam ke brain, semua tu lah. Jadi dia tak ada enough cardiac output, so patient takkan ada, sometimes will not have any pulse lah. So kalau patient tu dia ada pulse, kita boleh synchronize cardiovertkan the patient. Tapi kalau patient tu tak ada pulse, then kita boleh defibkan patient.
Tapi kalau patient tu is stable, then kita boleh bagi IV amiodarone lah. How to give the amiodarone? Dia punya first kita bagi 150 mg bolus lah over first 10 minutes. Then after that kita bancuh 900 mg amiodarone dulu, kita bancuh dalam 500 normal saline. Then kita bagi 200, the first 200 tu over 8 hours. Then the remaining over 16 hours lah. 18 hours. So selain daripada amiodarone, kita boleh consider ibupropanolide lah. Reason why when VTAC is important sebab dia boleh turn into VFib. So macam mana kita nak tahu it is a VFib? VFib lagi from the ECG kita nampak dia punya rhythm irregular. Dia memang takkan nampak P wave, the QRS complex ataupun P wave lah. Dia memang chaotic irregular deflection lah. And then the rate sometimes 150 to 200 or 500 beats per minute. So kalau yang macam ni kita nampak dekat dengan ECG, then kita kena defibrillation terus for the patient. Then the last one is the Torsades pointers lah. So Torsades pointers, actually the rate is 150 to 250. It is a prolonged QT interval lah. Dia punya rhythm dia would be irregular. Torsades pointers tu dia punya dia macam of twisting lah. Dia punya bentuk dia macam twisting of the QRS lah. Jadi dia punya management is to treat the underlying causes lah. Usually what causes the Torsades pointers is electrolyte imbalance. So kalau kita detect dia punya magnesium is low, then kita kena correct dia punya electrolyte first. So this is the algorithm lah from the ALCS. So for pulseless, kalau memang tak ada pulse, then kita start the CPR, kita bagi oxygen. Then while kita attach lah the monitor and also algorithm ni sepatutnya dah ada dalam korang punya primitive brain lah. Dalam korang punya spinal reflex lah. So, bukan baru buat CPR dekat EP je kan, dekat medical pun berhari-hari, 3 kali sehari buat CPR juga. So this algorithm memang nak tak nak sampai korang besar, sampai korang jadi specialist ke apa, kena ingat lah. So usually for the last 10-15 years. So ini algorithm with pulse lah. Untuk pulse. Thank you doktor, itu saja. Okay. To keep it simple, for tachyarrhythmia, how you should approach, mula-mula you should assess patient datang, attach cardiac monitor, and assess patient punya stability. Okay. So mula-mula patient sampai, things that you need to do is assess. Patient is stable ke tak stable. Okay. So kalau patient stable, then you've got time, you boleh consider pharmacologic punya treatment. If patient unstable, apa yang Iyliani cakap tadi kan, all the signs, symptoms, low dan sebagainya, then nak tak nak, the treatment is synchronized cardioversion. Okay. Then you look at the rhythm. Rhythm ni first, what you need to determine, of course, tachycardia lah. Kan kita cakap tachyarrhythmia kan. So then you need to tengok whether it's narrow or broad. Ni kata approach from point of view panic ke, or memang tak ingat langsung ECG kan. So patient datang, pasang cardiac monitor, oh nampak tachycardia. Okay, patient stable ke tak stable? Okay. Kalau tak stable, ready nak synchronized cardioversion lah. Then tengok rhythm. Tengok whether it's narrow or broad. Kalau narrow, whether it's regular or irregular. Narrow regular, tak ada benda lain lah. SVT lah. Narrow irregular, it's either AF or flutter. Treatment is the same. Katalah kalau broad complex, broad complex ada satu je. Broad complex regular, it's VT lah, with pulse. Broad complex irregular, kalau VF takkan ada pulse lah. So
Kalau patient tu ada pulse and you tengok macam broad complex tapi irregular, takkan VF kot. Memang takkan VF lah. Itu mungkin benda lain lah. Mungkin VT with some effect. So kalau lah tak tahu apa-apa rhythm pun, tak reti nak recognize rhythm, just go through that step. Stable, unstable, narrow complex ke, broad complex ke, then for each regular ke irregular. And tak banyak rhythm lah. Narrow complex regular SVT, narrow complex irregular AF, broad complex regular VT ya. Broad complex irregular, then just treat S sebab treatment dia sama, management dia sama. And satu lagi, kalau korang realise daripada Iyliani punya presentation, apa satu drug yang semua tachyarrhythmia tu boleh cover dengan? Katalah tak ingat langsung lah, adenosine. Tak ingat? Satu ubat yang semua boleh bagi untuk arrhythmia walaupun korang tak tahu apa tachyarrhythmia. Amiodarone. So kalau korang tak tahu rhythm apa, nampak macam ni tak tu, so nak bagi nuclear bomb, bagilah amiodarone. It should work for all tachyarrhythmia kecuali VF lah. So kapet bom je lah dengan amiodarone. Kalau tengok tak tahulah macam cacing, kepanasan, tachycardia. Tapi you need to be aware lah apa contraindication of amiodarone, in what situation boleh bagi, apa yang tak boleh bagi, patient yang macam mana boleh bagi, patient macam mana contraindicated amiodarone, kena tahulah. Tapi as a basic general rule, tachyarrhythmia tak tahu apalah, nak bagi ubat, bagilah amiodarone. Sebab pusing-pusing SVT pun boleh bagi amiodarone, AF pun boleh bagi amiodarone, BT pun boleh bagi amiodarone. This is talking patient context, patient yang stable lah. Tapi kalau patient unstable, pusing-pusing ke mana pun, first line of treatment is synchronized cardioversion. So silalah tengok mesin-mesin yang ada, defibrillator yang ada di red, yellow dan observation, critical dan red. Get familiarized with the machine. Kan, takkanlah masa nak guna tu baru pegang-pegang mesin tu. Biasa-biasakan sekarang. Okay, doktor. Okay. Husna, ada cakap apa? Husna nak tambah? Tak ada kot, Dr. Faris dah beritahu dah semua. Sorry.